I had dropped out of law school when I met Eve. She was very beautiful, very pale and cool in her black dress, with never anything more than a single strand of pearls, and distant, always poised and distant. At the time the girls were born, it was all so perfect, so ordered. Looking back, of course, it was rigid. The truth is, she created a world around us that we existed in, where everything had its place, where there was always a kind of harmony. Oh, great dignity. I will say, it was like an ice palace. And suddenly, one day, out of nowhere, an enormous abyss opened up beneath our feet. And I was staring into a face I didn't recognize. Ibland står jag och ser på min hustru utan att hon vet om min närvaro. Första gången hon kom in i det där rummet sa hon: "Det är bra, här vill jag vara." Vi hade bara känt varann några dagar. Det var en biskopskonferens i Trondheim. Hon var där som representant för någon kyrklig tidning. Vi träffades vid en lunch och jag berättade om prästgården här ute. Jag vågade föreslå att vi skulle resa hit en förmiddag när konferensen var slut. På vägen frågade jag henne om hon ville gifta sig med mig. Hon svarade inte. Men när vi steg in i det där rummet vände hon sig mot mig och sa: "Det är bra, här vill jag vara." Please don't look so sad. It makes me feel so guilty. So consumed with guilt. It's ironic. Because I've cared for you so. And you have nothing but disdain for me, and yet I feel guilty. I think you're really too perfect to live in this world. I mean, all the beautifully furnished rooms, carefully designed interiors, everything's so controlled. There wasn't any room for any real feelings. None. Between any of us. Except Renata. Who never gave you the time of day. You worship Renata. You worship talent. Well, what happens to those of us who can't create? What do? What do I do when I'm overwhelmed with feelings about life? How do I get them out? I feel such rage toward you. Oh, Mother. Don't you see? You're not just a sick woman. That would be too easy. The truth is, there's been perverseness and willfulness of attitude in many of the things you've done. At the center of a sick psyche, there is a sick spirit. Jag var 14 år och i brist på bättre vände du hela din uppdämda energi mot mig.
Du hade gett dig fan på att du hade försummat mig. Och du skulle ta igen försummelsen. Jag värjde mig så gott jag kunde, men jag hade inte en chans. Du kom dragande med din ömma omsorg och dina lätt bekymrade tonfall. Det fanns inte en detalj som inte blev föremål för din kärleksfulla energi. Jag var kutryggig. Du satte igång med gymnastik. Vi gjorde övningar tillsammans under hänvisning till din egen dåliga rygg. Du tyckte att jag hade för mycket besvär med mitt långa hår, så kort klippte du mig. Det var ohyggligt. Sen fick du för dig att mina tänder hade vuxit fel och du såg till att jag fick tandställning. Jag såg grotesk ut. Du förklarade för mig att jag var stor flicka och inte längre kunde gå i långbyxor och kjol utan i klänningar som du lät sy eller sydde själv utan att fråga vad jag tyckte. Och jag vågade inte säga nej eftersom jag var rädd för att göra dig ledsen. Du kom dragande med böcker som jag inte förstod och som jag skulle läsa, och så läste jag och sen skulle du och jag resonera om det jag hade läst och du berättade, förklarade. Jag förstod inte vad du talade om. Jag var bara rädd att du skulle avslöja mig och min gränslösa dumhet. Jag var som förlamad. Men en sak förstod jag klart och tydligt. Det fanns inte en millimeter av det som verkligen var jag som kunde älskas eller ens accepteras. Att du var som besatt. Och jag blev allt räddare, allt mer tillintetgjord. Jag sa vad du önskade. Jag gjorde dina gester och dina rörelser. Jag vågade inte vara mig själv ens när jag var ensam. Eftersom jag häftigt ogillade allt det som var mitt eget. Det var fasansfullt, mamma. Jag skakar fortfarande hela kroppen när jag tänker på det där året. Det var fasansfullt. Jag förstod ju inte att jag hatade dig eftersom jag var fullkomligt övertygad om att du och jag älskade varandra. Jag kunde inte hata dig, så hatet blev till en vansinnig ångest. Jag hade hemska drömmar, jag bet på naglarna, jag drog stora tussar ur håret. Och jag ville gråta, men jag kunde inte, jag fick inte fram ett ljud. Jag försökte skrika, men det blev bara till kvävtekrympningar som skrämde mig ännu mer eftersom jag trodde jag höll på att bli vansinnig. After the funeral service, we all returned to the beach house. I couldn't help experiencing some very nostalgic memories. Naturally of my mother. And pleasantly of the few warmer moments we'd known. I recalled how beautiful she was, dressing to go out for the evening with my father. And of how Renata looked up to her, and her ideas about art. And how Flynn was so impressed as a tiny girl when Mother decorated a Christmas tree. I felt compelled to write these thoughts down. They seemed very powerful to me. Jag vet inte alls om det här brevet når fram till dig. Jag vet inte ens om du kommer att läsa det. Kanske allt redan för sent. Men jag hoppas trots allt att min upptäckt inte ska vara förgäves. Det finns ändå en slags nåd. Jag menar den oerhörda möjlighet att få ta hand om varandra. Att få hjälpa varandra. Att få visa ömhet. Jag tänker aldrig mer låta dig försvinna ur mitt liv. Jag tänker envisas. Jag ger mig inte. Även om det är för sent. Jag tror inte att det är för sent. Det får inte vara